ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מדרש צבי, הוא עושה בוהנים. זה הבוהנים. Yeah, we have to explain משוגס. And ברוך השם יש לנו רב זאב בביתו, his house. And כל יום, ברוך השם, אין לי שם. ברוך השם שלא נפל, שלא יהיה ככה, אנחנו לא מחפשים את זה. אבל אמרתי סטטיסטיקה, אז יש עוד סטטיסטיקה שראיתי, מ-540 חיילים נפצעו מתאונות מבצעיות, בהן 27 במצב קשה. In other words, military accidents. There were, since the war, there were instances of 540 instances. 540 what? What? 540 what? תאונות מבצעיות. So you see? What does that mean? That's a nice way of saying. Friendly fire? Yeah. Friendly fire. That's what I think. Sometimes I wonder if they included the 20 that when the ricocheted off and hit the, you know what I'm saying? But those are actually not psuim. Those were killed. He's talking about psuim. Tuunot, what are they called? Tuunot mivtza'iyot. From mivtza means It was an accident. Excellent. Mivtzayo means operation. operation. It doesn't mean wounded from Right, Hamas. right. No. So today is the art site of Alexander Sender Shore, from the Tvos Shore. Sure. Tvos Shore, and then there's also Reb Mordechai ben Simcha Shmuel Shulman, שהיה החותן של רב חיים יצחק אייזק שר, היה ראש ישיבה בסלובודקה בבני ברק, ואחריו היה ראש ישיבה שם. אני שלמדתי בפוניביץ' אני זוכר שרב שולמן היה הראש ישיבה. Shulman was his son-in-law. Yeah, his son-in-law, I met but him. he took over after his father-in-law was nifter. Yeah, he became the Rosh Hashiva. And you said you met? Mordechai Shulman, I met him in Long Beach. It was a bocha. He came to Long Beach once, and his son-in-law is Moshe Hillel Hirsch, President Rosh Hashiva Slobod. I don't know, how could he be? Mordechai was born in 1902 and was nifter in 1982. 1982. I learned in Long Beach in 1973. I mean, that was my last year in Long Beach, 74. So you say who came as a Mordechai book? Shulman had a very good friend, and when he came to New York for fundraising, he would stay in his friend's house in Long Beach. In the yeshiva. In the When you were young, not when he was young. No. Okay. Yeshiva, Solomon, he told me to walk him home. Wow. Isn't that amazing? And did you have any divrei Torah? Do you remember anything of that nature? No, just that I was not too aware of the fact that he was the son-in-law of Isaac Sher, who was the son-in-law of the Alta Slobodka. Right. And his present son-in-law is one of the two Rosh Yeshivas in Slobodka. Right, exactly. Okay, so Svichim by Gittilim, and yesterday we did 75, 75. Lachain, the Fi HaTor, which is we really don't have any Tor. We're going to do 76. I involve. Lam Natseach ben Goros Mizmor LeAsaf Shir. No Dabi Yehuda Elohim B'Yisrael Gadol Shemo. Vayhi B'Sholem Sukom V'Vosom Liyosion. Shama Shiber Hashvish Choshes Magen V'Cherem Milcham Aselo. Na'or Ata Adir Mehari Torev. Eshtolel Abirei Lev no Mushnasam lo matzo kol anshei chai lidayam migarasach El Hayakov nirdam v'cherech b'sus Ata nora ata miyam v'lefnecha mi'az apecha Mishamayim shmiyan din eretz yira v'shkota B'kum lishmir shman elohim lo'oshia kol anvei eretz ela Ki chamas Adam todecha sheretz chamas Tachor Nigum Shalom Elanoi Lechem Chol Svivav Nivoim Shai Lamara Yivsa Ruach Negidim Nora Lemalchei Ores Acheinu Kol Beis Yisrael Acheinu Kol Beis Yisrael Anesunim B'tzara V'ora Uvashivya Omdim Bein Bayom Bein Bayabasho Amakom Yirach
מצרה לרווחה מיפה לרווחה מסיבה לגאולה השתה בגולה ובזמן קוראים ונאמר אמן. אוקיי, עכשיו כל השיר הזה זה כדי ללמוד שמירת הלשון, חפץ חיים, לא חפץ חיים ואחר כך שמירת הלשון. עכשיו אנחנו בכלל חטא וכ"ז שבט. כלל חטא זה מדבר על מי, על איזה אנשים, מדבר לא על מה זה נקרא לשון הרע, אבל איזה אנשים זה related to, קשור להם. ואתה נבהר לפני מי אסור לספר לשון הרע. דע, אין שום חלק באיסר הסיפור, בין אם הוא מספר לאנשים אחרים, קרוביו, או רחוקיו, או לאשתו. אם לא שהוא דבר שצריך להודיע מפני אותו, אלא שתהי מזה עד להבא, כגון שהיא מקפת לאנשים רעים. You know, the Chofetz Chaim can relate to it. His wife ran a store, right? נכון? She would also let people buy on credit. The Ashrai, they didn't have a credit card, but you know, they'd have that famous rishima, שהיו כותבים שמה, כן, מקפת, על האנשים. אז אם מישהו יודע שהאדם הזה bad credit, you don't have to go on the credit rating to find it out, שיהיה קשה אחר כך להוציא מהם, על כן הוא מספר לו את טיבם הרע, מזהיר שלא להקיף להם. In other words, a husband is allowed to tell his wife, who's running the store, be careful, that guy has bad credit. A partner could also tell the other partner, be careful of doing business with these other people. Because they're not trustworthy. Or if you tell your shutuf? Yes. Yes, if you know. He says it's you got to be very careful that in terms of the Chofetz Chaim distinguishes between your knowing it and then telling others, and also hearing it. He walked. No, he was dropped off. He's a member of our shir. That's Shmuel Gamliel. Right. Okay, so you know. Son needs a shidduch. You got it. You know that. How old is he? He's Taimani. Yeah, but Good boy. he's a well-to-do. Owns a few properties around the area, but he considered, you know. Anyway, if anybody has a good shidduch, let us know. Ke'en she'amu b'kiddushin nun beis amid beis al yikansu talmidei Rab Meir lekan nesha kantguronim heim, because they are quarrelsome. Lekanter. And it's the Gemara says, Amar Rabbi Yehuda the Talmidim v'achaptiros Rameir. So he said, after Rameir's Talmidim, he says, be careful, don't bring into the yeshiva these guys, because they just like to, you know, they make trouble. V'afilu im einu makir ba'atzmo et tivam hara, rak shama alehem, gam kein mutar l'saper lo ma sheshama alehem, l'hazirim al haba. This is very difficult. The Chofetz Chaim says there's a difference between listening and being careful, and then listening and taking it as a fact. He says, you know, at this point, you can listen, but Lachshosh, exactly. You must probably learn the Chofetz Chaim, right? Am I correct? Okay. Ha'akol panim lachush mi boy. You see that? ואף באופן זה יספר לו בשלושן שיהיה מוכח מדבריו שמקבל החלטה מה ששמע. He also has to make it careful how he conveys the information. רק יאמר לו should say, not that he knows it for a fact, but שמעתי על פלוני כך וכך, ועל כן היזהרי שלא לנשותם שלא תקיפנו. In other words, Lashon Hara is Lashon Hara, and unless you have a heter, you're not allowed to talk about it. Rabim Bishtabshim he says in parentheses, there are many people who Mishtabesh. They
mistake, right? There was another word. They Mishtabesh is to... It's the reckless or negligent. They get messed up. Right. Shemasaprin. Shabesh is not a Hebrew word. I think it's Arabic. Shabesh, even though. Shabesh. I don't know. Anyway, it says Shemasaprin l'neshoteim. You hear this? What happened today? Any crazy incidents to take place? Im ploni ploni bebeis medrash obeshuk. B'nei milvad isoloshen od humar bebezeh machlokes. Kihu bevadai titorasina v'tariv avor zeh im ploni o imanchi beso v'gam tisitehu lelech od v'leriv im ploni avor zeh v'sof davar yeh shehi ba'atzma tivzir avor zeh al kein hashomer nafsho yishmar et atzmo shelo legalot leishto minyanim ela. In other words, if you tell your wife something how a guy embarrassed you, and you just to get it off your chest, and the wife is so upset that she says, you better get even with this guy, and then all of a sudden she is mevazer her husband. She tevazeh over that. In other words, she gets all riled up. You cause machlokas. Could I finish off with just a little thing? The gamein chil b'sur b'gamein sipor yel tnei anashim she'en krovav shalish v'shu mesaper olav olaf nei krovav. If the person you're talking about is related to you, afilu ach al achiv eitz al aviv. Even Lashon Hara is involved even when you're talking about your brother in front of your father. How do we know that story? Yosef. Anyway, gam ken Lashon Hara gemura hiv. Afilu imu mechavim b'sipur kedei shekrovav yochichu alzer. Gam ken oser. The hoya lola achicho tchila benil le'atzmo v'lo le'elech tekef l'sapir klono im lo shu mishaer tzachos lo tililo az mutar. In other words, if you think it's l'toelis because someone else will give him musar, no, you're not allowed to do it. You give Musar to him first. Anyway, the Chabura רוצים שאני אדבר עברית, גם כן אנגלית. אז נבמחנה ביסל יידיש איכות. So easy. Don't forget your phone. Yeah, don't forget the phone, don't forget the umbrella. Don't forget Don't forget the it all. fan. Don't forget. Where's Here, see it here. Where's my... Oh. See, I forgot where I forgot. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you. Yom Tov. Okay. Continuing this year, and we're walking okay. And it's actually very foggy, mu'unan, cloudy, and there's a lot of retivut. It's all wet everywhere because it was a heavy rain earlier. Baruch Hashem, Zachoref. The saying, Talam B'Tol Livracha, Mashiv Ruach Amori Lagoshen. Baruch Hashem, Gishmei Bracha. עכשיו, אנחנו נגיד על היורצייט, כי עשינו את החפץ חיים. היום זה רב אלכסנדר סנדר שור, בן רב אפרים זלמן שור. נולד בלבוב, למברג, בערך בשנת 1655, ונפטר בזולקוב ביום כ"ז שבט, שזה היום, ב-1737. משפחת שור היא משפחה גדולה של רבנים ואישי ציבור בפולין, ליטא, גליציה ורומניה. הם צאצאי רב יוסף בכור שור, הריבש, מבעלי תוספות. אביו היה המגיד מלבוב, ונפטר כשרב אלכסנדר סנדר עוד היה ילד. נשא לאישה ביתו של רב מרדכי בן לייביש, נשיא ועד ארבע ארצות. The Arba Aratzot was a council that was almost like a legislature, and a city council. That's basically what it was. Rov Yamav Yashav Reb Alexander Sender Bezolkov היה מפורסם בגדול בתורה, אבל סירב
להתפרנס מרבנות, והיה לו משרפות יש, היה קשור עם רבי אייזק מזולקוב, שהיה סבו של רב שלמה קלוגר. רב שלמה קלוגר סיפר שסבו נפטר כחצי שנה לפני רב אלכסנדר סנדר, והצליחו להסתיר את הבשורה ממנו כדי שלא להקשות על מחלתו. אבל כשנכנסו אליו גדולי הדור, ולבקר, גדולי העיר, לבקרו, שאל אותם, מדוע אין רואה את חברו רב אייזק? ניסו לדחות ולהגיד שזה משום חולשתו וכדומה. אך רבי אלכסנדר ענה להם, שקר אתם אומרים, הרי רבי אייזק עומד כעת אצלי, ומבקש ממני שאהיה נקבר אצלו, וכן היה. רב אלכסנדר סנדר חיבר את הספר סמלה חדשה על יורדיה ובסופו תבואות שור, המבאר את מקור הדברים בדרך הפלפול. הספר כולל הלכות שחיטה וטריפה שהפך לספר יסוד בדינים אלו. כנספח של הספר צירף חידושי הלכות ואגדות על מסכת חולין ועוד מסכתות בשם בכור שור. נכתבו עליו פירושים שונים. החשובים שבהם לבושי שרד מרבי דוד שלמה אייבשיץ ותיקוני הזבח מרבי שאול בורכוויץ. עכשיו, ספר תבואות שור נקרא התבואות שור השני, כי אחיו של הסבא רבא שלו, רבי אפרים שלמה שור, שהיה רבא של לובלין אחרי המרשה, חיבר ספר תבואות שור הראשון על בית יוסף. עכשיו שמעיהו מביא מבכור שור, מסכת תענית, אם חל תשעה באב ושבס, אין אומרים פרקי אבות. כך פוסק הרמה. התז מעיר על כך שהרי חובה עליו לאכול בשר ולשתות יין לכבוד שבס. ולמה נחמיר עליו שלא ילמד שום אבלס. רב אלכסנדר סנדר מיישב את קושתו בתז. כשהתז נפטר הוא היה כבן 10. אתמול היה היורצייט של התז, הזכרנו את זה, שמשמע בשבס סמך ג' עמוד בייס, דעונג ושמחה לאו חדה מלתהי, אלא עונג לחוד ושמחה לחוד. ולכן, אכילת בשר פשוט הווה עונג, דכסיב ותענג בדשן, זה בישעיהו נ"ה בייס, אסור למנוע בשבת, דכסיב וקרא שבס עונג, אבל לימוד התורה בשמחה הוא מקרי כמו שנאמר משמחי לב, ולא מצינו מקרי עונג, לא נסתבר בשבס על שמחה. זאת אומרת, על שמחה אפשר למנוע, לא ללמוד משום החורבן הבית, אבל עונג בשר ויין זה אתה חייב לעשות בשבת, אפילו שזה בתשעה באב, אפילו ערב תשעה באב או תשעה באב. אז סיימנו היום את הלימוד של היום. אני מאחל כולם יום טוב, שמועות טובות.